Good evening, you're listening to the news roundup on Gold FM. The top story on Gold FM. Energy Minister Kumara Jayakodi and Ministry Secretary Professor Udayanga Hemapala both resigned from their posts today, submitting letters of resignation to President Anura Kumara Disanayake. The President appointed a Presidential Commission of Inquiry to investigate irregularities in coal importation and electricity generation, covering the period from the inception of coal-based power generation in Sri Lanka up to the 16th of April 2026. The Presidential Media Division said the two individuals stepped down in support of an impartial and independent investigation process. The move comes after a no-confidence motion brought by the opposition against Energy Minister Kumara Jayakodi over allegations that substandard coal was imported for the Norochele Lakvijaya power plant. Now, the no-confidence motion was defeated in Parliament on the 10th by a majority of 104 votes. At the time, the government announced that Presidential Commission would be appointed to examine coal importation. This is the local news on Gold FM. Minister Vijitha Herath maintains that no fraud occurred during recent coal importations. Speaking at a press conference held at the Department of Government Information, Herath dismissed allegations of financial misconduct related to the procurement process. He also stated that the public can submit information regarding alleged coal importation fraud to the Special Presidential Commission appointed to investigate the matter. Minister Bimal Ratnayaka also attended the briefing, where the government defended its recent energy sector transactions. මාකාරයකින් බැරල් එකක් ඩොලර් 286ට අරගෙන නැහැ. මේ අර්බුදේ පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට තුන්වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා අපිට නැවක් ආවා. කිසිදු ආකාරයක වංචාවක් මේ ගල්ලංගුරු ආනයනදී සිදුුනේ නැහැ. අපි තා වගකීමෙන් රජයක් විදිහට ඒ තාම අවධාරණයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කරනවා මේ ගල්ලංගුරු ආනයනදී කිසියම් ආකාරයක වංචාවක් සිදු කරේ නැහැ. procurement guideline ඒ වගේම sample testing සියල්ලම විවිධ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණාගාර තුල සිදු කරලා අපි ආනයනය කරේ. ඒ සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විවිධ යාන්ත්‍රණයන් තියෙනවා. ඒවා ස්වාධීන යාන්ත්‍රණයන්. ඒ ස්වාධීන යාන්ත්‍රණයන් හරහා එක් සම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුමත කිරීමෙන් තමයි ගල්ලංගුරු ආනයනය සිද්ධ කළ තියෙනවා. නමුත් පිළිගන්නවා ඒ ගෙන්නපු ගල්ලංගුරුවර තත්ත්වයේ යම් බාල මට්ටමක් තිබුණා කියන එක. ඒක අපි ඉතා පැහැදිලිව විවෘතව මේ රටේ ජනතාවට දැනුම් දුන්නා. අදත් මේ රටේ ජනතාවට අපි ඉතාම නිහතමානීව මේ පිළිබඳව දැනුම් දෙනවා. මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා තවත් මේක ජනතාවට විවෘත කරන්න. ඕනෑම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා තමන්ගේ තියෙන මොන හරි තොරතුරු හෝ දත්ත හෝ ඉදිරිපත් කරන්න මහ ජනතාවට විවෘත වෙච්ච පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි කියලා රජය තීරණය කරා. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා අන්නේ අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා තමයි විශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව පිටවන්න තීරණය කරේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මාස 6ක් ඇතුළත මේ සියල්ල අවසන් වෙලා ජනතාවට සාධාරණ වාර්තාවක් ලබා දෙයි කියලා. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. පසුගිය කාලෙදි ආණ්ඩුවට රජයට තමයි පාඩු වුණේ. රජයට පාඩු වුණාට විතර අමතරව පසුගිය කාලේ තව දෙයක්. ඒ පාඩුව කොහෙද ගියේ? ඒ පාඩුව තමයි කේලේලගේ නඩුවල එළියට එන්නේ. ඇපාර්ට්මන්ට්ස් විදියට ටොන් ගණන් සල්ලි විදියට. ඒ රජයට පාඩුව විතරක් නෙමෙයි. ඒ පාඩුව ගියපු තැන. මෙතන තිබිච්ච කැඳවපු ටෙන්ඩර් කරපු ක්‍රියාවලිය වෙනස් කළාද නැහැ. තිබිච්ච ක්‍රියාවලියම තමයි කරන්නේ. ආණ්ඩුව සතුව තිබල අමාත්‍යාංශ සතුව ඒ ගල්ලංගුරු ආනයනය ගෙනාපු සමාගමින් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 915කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රඳවගෙන තිබෙනවා. ඩීසල් වලින්ම මේ මැටි වෙච්ච ටික උපයාන්න ගියොත් උත්පාදනය කරන්න ගියොත් මිලියන 8000ක් පාඩු වෙනවා. කොටි 800. අද අපි ළඟ කොටි 915ක්. නිසා මේකේ කිසිම පාඩුවක් ජනතාවට දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකෙන් පාඩුවක් වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඇත්තට මේ පාඩුව වෙන්නේ සමාගම. The Ceylon Petroleum Corporation has confirmed in the meantime that refined oil was purchased at $286 per barrel, a claim originally put forward by HSBC Group CEO Georges El-Hezri and subsequently reported by multiple foreign media outlets. However, the corporation had initially moved to deny the reports. In an earlier statement, CPC chairman DJ Rajakaruna said that claims circulating on social media and across various sectors regarding the price of oil imported by the corporation were entirely false. The chairman stated that reports claiming the corporation had agreed to pay $286 per barrel were completely untrue and that no such agreement had been entered into at that price.
In the state- බොරතෙල් කිසිම ආකාරයකින් In the same statement, the chairman noted that despite unrest in the Middle East, the corporation had succeeded in obtaining crude oil at highly advantageous prices relative to prevailing world market rates. He cited upcoming shipment prices of approximately $71.99, $111.62, $71.81 and $113.29 per barrel. The chairman further emphasized that the Ceylon Petroleum Corporation is the sole entity responsible for importing crude oil required for the Sapugaskanda refinery, and that the corporation is currently in an advantageous position relative to other competing companies. However, CPC chairman DJ Rajakarna subsequently reversed that position at a press conference in Colombo today, confirming that refined oil was indeed acquired at the price that had been widely reported. When questioned directly on whether any purchase was made at the amount quoted by the HSBC CEO, this is what he had to say. අපි බොරතෙල් කිසිම ආකාරයකින් බැරල් එකක් ඩොලර් 286ට අරගෙන නැහැ. මේ අර්බුදය පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට තුන්වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා අපිට නැවක් ආවා. මර්බන් ක්‍රූඩ් එකක් සුජර වලින් ලෝඩ් කරලා ඒකේ බැරල් එකක් උනේ ඩොලර් 66.99ක්. ඊට පස්සේ බොරතෙල් සැපුව බැන හිටියා. ඊට පස්සේ අද තමයි බොරතෙල් නැවක් එන්නේ. අද තව ටිකකින් අපිට බොරතෙල් නැවක් පැමිණෙනවා. ඒකේ ප්‍රයිස් එක වෙලා තියෙන්නේ බැරල් එකක් ඩොලර් 71.99. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට ආපහු මේ මාසේ අන්තිමේ නැවක් එනවා. ඒකට අපි LC ඕපන් කරලා තියෙන්නේ බැරල් එකක් ඩොලර් 71.81. ලබන මාසේ මැද තව නැවක් එනවා. ඒකට අපි LC ඕපන් කරලා තියෙන්නේ ඩොලර් 113.29. එතකොට ඉතා පැහැදිලි මෙතන බොරතෙල් ගැනීමක් කිසිසේත්ම අපි ඔය කියන ගණන් වලට අරගෙන නැහැ. අපි දැන් හොයලා බැලුවාම HSBC ආයතනයෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් දාලා තියෙනවා. එතුමන්ලා කියලා නෑ බොරතෙල් කියලා. මම කියන්නේ තෙල් මිලදී ගැනීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒක හරි. එතකොට ඒක බොරතෙල් කියලා එක්කෝ හිතාමතා කරලා තියෙනවා. එක්කෝ නැත්තම් තොරතුරු හරියට අවබෝධ කර ගැනීමකින් තොරව කරලා තියෙනවා. තෙල් කිව්වම තෙල් වර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තෙල් බැරලයක්. එහෙම නැතුව අර තුමන්ලා කරපු ප්‍රකාශී ගැටලුවක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මොකක්කෝ තෙල් වර්ගයක් ඒ මිලට අරන් තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් අරන් තියෙනවා. අරන් තියෙන හේතුව ශෝක බලන පොලේ මිල ගිහින්. ඒකට මෙතන පැහැදිලිවම පේනවා ඩීසල් මිල විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි තෙල් ලබා ගන්න විදිය ගත්තාම අපි සිංගල් ටෙන්ඩර් ගත්තයින් පස්සේ 5 day average එක ගන්න. ගොඩ බාන වෙලාවේ දවස් 5ක් ඇතුළත තියෙන average එක ගන්න. එතකොට මම average price ගත්තොත් ඩීසල් පෙබරවාරි මාසයේ තිබුණේ බැරල් එකක් උනේ 88.83. මාර්තු මාසයේ average එක වෙනවා 191.73. අප්‍රේල් මාසයේ මේ වෙනකන් average එක තියෙනවා 199.7. එතකොට ඩීසල් price එක විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා. මේ මිල අපි කාටවත් පාලනය කරන්න බෑ. මේ කාලය තුල. එතකොට වැඩිම වෙලා තියෙන්නේ අප්‍රේල්, මාර්තු, අග අප්‍රේල් මුල. මේ දවස් 5ට නැවක් ආවනම් ඒ නැවේ මිල අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගණන් වලට යනවා. ඒක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ප්‍රීමියම් මගේ ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල දෙක එකතු වුණාට පස්සේ මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒ දැන් අපිට ඒ විදිහට තෙල් ගත්තේ නැත්නම් රටේ තෙල් සැපයීමක් නැති වෙනවා. අත්තන්න පැහැදිලි කරනවා තෙල් බැරලයක් කියලා. තෙල් බැරලය කිව්වයින් පස්සේ එතන හරියට ස්පෙસિෆයි කරන්නේ නැහැ මොන තෙල්ද කියලා. බොර තෙල්ද, පෙට්‍රල්ද, ඩීසල්ද, පොල් තෙල්ද එහෙම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. Now for some news in brief. Former MP Chandra Kathiarachir was arrested by the Colombo Crimes Division and was ordered to be detained for 72 hours for questioning. Ceylon Petroleum Corporation announced that the temporary QR-free fuel dispensation for petrol vehicles will end at midnight on the 18th, with the QR-based fuel rationing system to be reinstated thereafter. The business news on Gold FM. The all-share price index of the Colombo Stock Exchange closed at 22,773.29 points after gaining 184.32 points today. S&P SL 20 index also gained 33.18 to close at 6,263.94 points. Turnover totaled $5 billion. International news on Gold FM. Iran's deputy foreign minister stated that Tehran rejects any temporary ceasefire and is seeking a comprehensive end to the war across the region. Speaking on the sidelines of the Antalya Diplomacy Forum, Saeed Khatibzadeh said any ceasefire must cover all conflict zones from Lebanon to the Red Line for Iran.
He said Iran would not accept a limited or temporary pause in fighting, adding that the cycle of conflict should end here once and for all. In the meantime, Iran did report the opening of the Strait of Hormuz, in line with the Lebanese ceasefire that is now in effect. Entertainment news on Gold FM. Two-time Tony winner Christine Baranski will make her long-awaited West End debut this September, starring in a new production of Noel Coward's comedy Hay Fever. Sports news on Gold FM. FIFA released the comprehensive match schedule for the 2026 World Cup, marking the first time 48 teams will compete in the tournament. A total of 103 matches will take place across 16 host cities in Mexico, Canada and the US. That's all the news for tonight. Stay tuned to Gold FM for the